I'm Maxie Cohen. This is Nancy Burson. I'd like to welcome you. About 10 years ago, I saw a videotape of a live broadcast on Russian television. And on one side of the split screen was Anatoly Kashpировский on the telephone, and on the other side was a woman in a conventional hospital having a conventional stomach operation on the telephone over 1,000 miles away. And she was laughing with the doctors and talking to Kashpировский. She was under no anesthesia and had no painkillers before, during, or after the operation. She was not under hypnosis, and she had a very successful operation, and the doctor who operated on her was a very famous Russian doctor. So I found this really startling. And then I saw videotapes of broadcasts on television, and I was sort of shocked by what I was experiencing. Then this past summer, Nancy and I went to Brighton Beach and to Rego Park, where Anatoly Kashpировский was holding an event like the one you're about to have this evening. And nothing was in English. We didn't understand a word. We felt a lot of different things each time we went, and some of the things we experienced were very subtle and some were very dramatic. And I even had a couple healthcare practitioners tell me anecdotal evidence of my own physiological changes. So we thought we wanted to bring him here so that our friends could experience what we did. Now, whether he points his finger and you're on the other side of the room and you fall down, which has happened to me, or whether you're sitting in your chair with your eyes closed, not paying any attention to the words, he assures me, which I've done, he assures me that the experience is the same, and I can really attest to that. So it doesn't matter what you believe or don't believe. It's whatever is to happen will still happen. Now, you want to say something else here? Also, if you're feeling sleepy, either a little sleepy or very sleepy, then just know that it's the energy. If you're feeling a little bit kind of uncomfortable in your body, that's also part of it. And then if you go home and in the next couple of days, where the problem area or whatever in your body, if that area is sore or hurts a little, then chances are that it's healing. So, and I also wanted to say that aside from my own experience of very profound physical healing myself, that I really felt that this man is the opportunity and has the opportunity and the potential to heal just as many Americans on TV and off TV as he has Russians. So that's the important thing about this man. He is an amazing healer. Good afternoon, dear friends. Извините, еще не успел выучить английский язык. I'm sorry, I still didn't learn English enough. Но это не является помехой. But this has nothing to do with the interruption of our opportunity to meet. Или вы больше поймете, или меньше, на чашу весов это не сможет положить больше груза. Whether you will understand more or less, it will not make a difference for those weights. Мне хочется поделиться с вами достижением, которое возникло. I want to share with you with the experience in my work. Это достижение следующее. This is what about. Наша неуправляемая ткань, то, из чего мы состоим, может нами управляться. Our tissue that we cannot seems control over, it could control us. Думали ли вы о том, что никто собой не владеет? Have you ever think about the fact that no one could belong to himself? На каждом шагу мы слышим фразы, что человек владеет собой. On each step we are listening and hearing that the person could hold himself. Так ли это? Is it true? Есть ли кто-нибудь, кто владеет собой? Is anybody in existence who can belong to himself? А что такое собой? Кто такой человек? And what does it mean himself? What is this about the human being? Из чего состоит? And what this human being consists of? Он состоит из двух вещей.
Everybody consists of two things. Это его тело, его дух. First, his body, and second, his soul. А дух это мысли, чувства, Better to say spirit, but spirit, this is his thoughts and feelings. интуиция. Maybe intuition. Вот этим мы владеем. This is what we aware and we have. Своим духом, своим настроением можем владеть. We can control our spirit and our soul. А вот телом But what about the body? не владеет никто. No one can control his body. Телом можно владеть только со стороны. Just from the outside, you can control the body. Но и это является очень трудной задачей. But even this task is very hard. Что такое владеть телом? What does it mean to control your body? Вот, например, я владею рукой. For instance, you're looking at me, whether I'm controlling my hand. Если не подумать, можно сказать, что да. Maybe you will think that yes. На самом деле нет. In reality, not at all. Владеть рукой – это не двигать рукой. To control your arm doesn't mean just mere to move it. Это большое движение, его видно. This is just a big movement, you can see that. Владеть рукой – это владеть движениями, которые не видны. To control with your arm means to control some movements which you cannot even see. Владеть молекулярными движениями. You have to control then the movements of on the level of the molecules. Никто этим не владеет. No one could control. Это автоматический процесс. This is automatic process. Зависит от нашего бессознательного «я», от нашего компьютера. It depends on our personality, or our, better to say, biological personal computer. А почему мы вот такие, какие мы есть? But why we are as we are? Такими нас создал климат, воздух, вода. We have been created by the environment, the Вот, climate. например, люди, которые родились в Африке, они имеют совсем другой темный цвет кожи. Some people who were born in Africa, let's say, they have black color of the skin. Вы заметили, как разные люди в разных местах Земли имеют разную внешность? Do you know, you have noticed that people in different places of the planet, they are having different faces. И не только лицо, но и тело. And not just faces, but also bodies. От чего это зависит? What is the reason? От What условий. is the matter? Только условия могут влиять на человека. The environment matters. Больше ничто. It provides А сам он нет, он не может. nothing else, and no one could control. Хорошо это или плохо? Is it good or bad? Плохо, потому что мы не можем бороться с болезнями. It is bad because we cannot deal with the illnesses. Например, возникла опухоль. Мы не можем скомандовать своему телу, чтобы оно от нее избавилось. For instance, some kind of tumor happened in the body, and we cannot give the command to the body to get rid of this tumor. А хорошо тем, And the good consequence is что мы не можем себя изуродовать, когда мы нормальные. that when we are normal people, we cannot make ourselves looking bad, Если бы worse. мы владели своим телом так, как нам хочется, мы бы были уроды. If we would be controlling our bodies enough, we will become looking not that pleasant. Одни захотели бы быть большими, другие маленькие. Someone would like to become bigger, someone smaller. Мужчины захотели быть женщинами, женщины мужчинами. Some males would like to become ladies and vice versa. Старики захотели быть младенцами. Some old persons would like to become kids. Но от женщин тоже добра не жди. And you cannot expect all just good from the women. Кто знает, может быть, у них было бы не 2 груди, 4. Who knows, maybe they will have not just 2, but 4 breasts. Все могло бы быть. Anything could happen. Поэтому мы не можем управлять, So that is why maybe we couldn't control, ибо наш ум еще таков, because our brains and minds что ему нельзя давать такую свободу. are not yet ready to have this freedom. Но тут другая проблема, But another problem о exists, которой я сказал. which I mentioned already before. Мы не можем преодолевать наши болезни. We cannot jump over and get rid of illnesses. Скажите, плохое настроение – это болезнь?
How do you think? Bad mood, is it an illness? В какой-то степени, Somehow, yes. но это не смертельно. But this is not bringing you to death. And Страх. if you are scared, Это тоже бывает на уровне болезни, sometimes it's happening, yes, on the level of the illness. но это не смертельно. But this is not bringing you to death. Заикание If you are stuttering, не смертельно. not deathful. И таких несмертельных заболеваний очень много есть. And there are a lot of other illnesses that are not bringing you to death. Вот с death такими end. несмертельными болезнями человечество и борется. So this kind of illnesses are the matter the humankind is fighting against. Это нарушение духа. This is like the deviation of the spirit. А вот тело, What about the body? опухоль, например, If it is a tissue, it is a tumor, for instance, смертельно? is it deathful? Да, Yes. настоящее заболевание. Affirmative. This is illness. Real. Настоящее заболевание, которое смертельно. And this is real illness which could bring us to the end. Сахарный диабет, What about the diabetes? смертельно. Deathful. Инфаркты и Heart attacks, стенокардия, stenocardia, бронхиальная астма, bronchial asthma, смертельные болезни. also deathful. Таких болезней много. There are a lot of this kind of illnesses. Да, но от этих болезней трудно вылечиться. But it is very difficult to get rid of this kind of illnesses, to Я cure не them. буду считать хирургические средства, I wouldn't count in this case some surgical. но и хирургия не в силах, например, вырезать сахарный диабет. Его не But- вырежешь. Sometimes surgical operation would do nothing with the diabetes, for instance, Бронхиальную астму нельзя вырезать. or bronchial asthma. You cannot get rid of it with a scalpel. Впрочем, бывает такое, что не всякую опухоль удалишь. But sometimes happening that even the surgeon cannot cut off some part of your body. Вот такой смертельный угол мы загнаны. So we are like in the dead end. Несмотря на то, что кардиология шагнула далеко, Nevertheless, cardiology is developed well enough. в прошлом году в Америке умерло 400 тысяч человек от инфаркта. Just last year in the United States, 250,000 people died in the result. 400 тысяч. 400,000 people died of Yeah. heart attacks. От опухолей 40 тысяч. And the result of the tumors, 40,000. Большая проблема сердца. That's a big problem. А пересадка сердца And what about the cardiological transplantation? тоже куча проблем. A bunch of problems also. Например, никакой человек не захочет, мужчина не захочет, ему пересаживать сердце женщины. For instance, sometimes males don't like to get the heart implanted from the body of a woman. Или, например, 50-летний мужчина не захочет сердце 60-летнего. Or let's say 50 years old person wouldn't like to get the heart of 60 years old. Но есть одна вещь. But there is a thing Оказывается, что кроме аптеки, которая на улице, есть еще одна аптека. which is the following. Beside the drugstore, which is at the corner of the street, there is another drugstore. Она внутри нас. It is inside of us, Она очень спрятана от нашего ума. but it is very hidden out of our mind, И мы не можем ее открыть. and we cannot open this drugstore Согласно закону. in accordance with the law. Вот там есть все вещества. And in that internal drugstore, there are all necessary medications, Но они закрыты. but they are closed. А в аптеке, которая на улице, And in contrary, at the drugstore, which is at the corner of the street, аптека открыта, it is open, но вещества слабые. but the substances are weak. И вот оказалось, что эти вещества, которые внутри нас, So we discovered that the substances that are inside of our bodies, их можно возбуждать. they could be activated. И появившись, они будут расправляться с самыми тяжелыми заболеваниями. And then, when you initiate this reaction, these substances would be able to fight any kind of illnesses. Но возбуждать надо правильно. But how to initiate them properly? Ошибка большинства психологов, которые были до меня в России и в других странах мира, одна.
There is one mistake, big mistake of the psychotherapists all around the world and in the former Soviet Union. Они пытались уговорить человека. They were trying to urge the person. Вот, например, если я вам скажу, Let's say I will tell you. вот у вас проходит инфарктный рубец. You have this scar on your heart and it will be cured. Информация попадает в ум. It is almost gone. This information is coming into your brains, into your А minds. дальше она не может достичь бессознательного я. But then it is impossible to reach the subconscious. И это ничего не дает. And that's make nothing, no difference. Надо сказать, что за всю историю человечества психология себя страшно скомпрометировала. We have to tell that during the whole history of human civilization, the psychological sciences compromised themselves. Не было желанных результатов. There were no results. Но настоящие результаты – это изменение ткани, изменившейся ткани. Real results are in the tissue which is changed. Дорогие зрители, я боюсь, что я займу ваше время. My dear friends, I'm afraid to take a lot of time. Тема необъятная. This is an issue eternal, unlimited. Во-первых, я хотел бы с вами больше познакомиться. But first of all, I want to interact. I want to know a little better about you, the audience. Когда мы с вами хорошо познакомимся, When we will be acquainted enough, то окажется, что мы еще хуже знаем чем, друг друга, чем до этого. so then you will discover that still yet we don't know, we know even less than we thought before. Мне никогда эту тему не исчерпать. You will never finish this issue. И я думаю, что за одну встречу мы не сможем разобрать, как бы хотелось. And I'm sure that during this just one meeting we wouldn't be able to deal with. Ни одно учение не может уложиться в голове человека за 1 или 2 часа. No one science could be put in your brains in 1 or 2 hours. Но я могу сказать одно. But I would like to tell you just one Согласно thing. постулатам своего учения, я произнесу одну дерзкую фразу. In accordance with the postulates of my beliefs, I would pronounce just one phrase. Все вы, All of you пришедшие сюда, who came here на сегодняшнюю нашу встречу, to meet us here today, никогда не умрете от инфаркта. you will never die in the result of heart attacks. Дерзкая фраза. Is it arrogant phrase? Я думаю, что более дерзкого никогда никто не говорил. I think no one pronounced this kind of arrogant phrases before. Почему я об этом говорю? Why I'm saying this? Мне удалось открыть следующее. Because I managed to make the breakthrough. Что в результате наших встреч I discovered that in the result of our or this kind of meetings, больше всего, чаще всего у людей проходит рубцовая ткань. the most frequently the scars on the bodies, on the tissues are disappearing. Это закон. And this is the law. Дело в том, что спасение человека написано на него на ладони. The matter of fact that the survival of the person is written, incurred on his open hand. Каждый из нас смотрел на свою ладонь, но спасения не видел. Everybody were looking at their own hands, but never they could see the way to survive. Посмотрите на вашу ладонь, вот еще раз, увидите. Look again maybe on that open fist. Вот я смотрю на свою ладонь. I'm looking now. Я вижу спасение. I see the survival is here. А вы видите? Are you sure you see? Думаю, что нет. I'm not sure that you can see. Великий поэт Гёте сказал так. One great poet, Goethe, Труднее всего видеть то, что видно. he said, the most difficult is to see, to watch what is obvious. Что можно увидеть на ладони? What can you see on your open hand? Вы, наверное, подумали о линиях, о буграх, правда? Maybe you thought firsthand about some kind of lines, hills on the surface, correct? Там закон No. написан. This is the law which is incurred in your open hand. Какой? Вот когда мы что-то делаем, у нас на ладони образуется мозолей. When we are doing something, some kind of hard tissue building up on the open hand. Когда мы ничего не делаем, они исчезают. When we are doing nothing, they are disappearing. Закон исчезновения мозолей есть закон спасения. The law of the building up of this kind of tissue,
this is the law, the same law as the law of survival. Потому что рубцы и мозоли есть одна и та же ткань. Because this is the same kind of tissue as the scars. Поэтому, хоть прокурор мозоли на ладони, So that is why, if this kind of tissues, hard tissues, could disappear on your open hand, то могут проходить и рубцы на сердце. all the same could happen with your heart if you have the scars, the same tissues. Могут проходить все отложения, которые имеются в сосудах и вызывают стенокардию. And all those fractions, all those built up materials which cause stenocarditis, they are also could disappear. Любого вида спайки. Any kind of Ну, рубцовое образование, например, в scars. маточных трубах. let's say in the fallopian tubes in the organs. Так что, дорогие дамы, остерегайтесь. So be aware of that, ladies. Может быть, из вас кто-то не мог беременеть Who долгие knows? годы. Maybe for many years you were not able to become pregnant. Будьте осторожны, Watch. Just be careful now, потому что у вас могут пройти рубцы. because the scars could disappear. Вы знаете, я когда-то давно, в 91 году, You know, once in 1991, был в районе 57-й улицы ночью. Скучал, взял на машину и сел и поехал. I was alone. I was on the 57th Street, so I sit into the car and drive into the middle of the city. И стояло несколько женщин на углу. I find at the corner a few ladies, a group of ladies, И одна из них обратилась: «Сэр». and one of them asked me, Когда "Hey, подошла ко мне, она меня узнала, она была из России. hello, sir," and then suddenly she discovered that she knows me because she was from Russia. Она говорит: «Вы виноваты. And she said, Я смотрела телепередачу, That's you. забеременела». "That's you who made a problem for me. I was watching your TV and then I became pregnant. Теперь вынуждена зарабатывать деньги. So now I have to earn money this way, standing at the corner." Действительно, очень много женщин у нас забеременело. So really, a lot of women in the former Soviet Union became pregnant. Бывали случаи, когда женщины не беременели по 20 лет. There were cases when ladies were not pregnant, couldn't become pregnant in 20 years. Я помню в одном городе, город Кемерово в Сибири есть такой город. I would like to recall the name of the city Kemerovo in the middle of Siberia in former Soviet Union. Была одна женщина, которая перенесла ожог в возрасте 12 лет. There was a lady who was burned hardly when she was 12 years old. И у нее подбородок прирос к груди. And in the result of that burns, her chin became part of the chest. И так длилось 80 лет. And 80 years in a row, she was having this problem. She cannot Она raise была her. на 3 выступлениях. She met me coming to 3 meetings with the audience. И подняла подбородок кверху. And then suddenly she was able to raise her chin up. So now I'm waiting for your Давайте questions. 5 вопросов или сколько, или 6. Let's make it 5 or 6 questions. Ну, пожалуйста. Ну, давайте вы с вас начнем, да? Первый. I would like to be able to sleep Я бы хотел 5, 6, 7, 8 спать hours 5, 6, 7 due часов, to enlarged prostate. но в связи с очень увеличившейся I простатой cannot do that. я не могу этого делать. I feel I would become great if I could. Да что вы хотите? Вы хотите хорошо спать или вы So- хотите иметь нормальную простату? What do you want? To sleep well or to have a good prostate gland? Both. И то, и То другое. и другое. Вы не спите из-за простаты? So you think you are not sleeping because of the prostate gland? Yes. Она приносит вам беспокойство, боли? It makes pain? No. Нет. Вы просто думаете, что у вас она увеличена, да? So you just think that it is too large, yes? Well, okay. Сколько вам лет? How old are you? 69. 69. Я хочу сказать, что по нашей статистике I would like to tell that in accordance with our statistics, аденома простаты the adenome of the prostate gland, в большинстве случаев in the проходит. most of cases, could be relieved, Вот и всё. cured. And this is all.
Только не надо, а как обычно проходит. How could it happen? Люди That посещают мои выступления people are coming to meet и me смотрят кассеты. and they are watching videos. В Советском Союзе, в России меня часто спрашивают, а как пользуются кассеты? In the former Soviet Union, a lot of times people are asking me, how could I use your videotapes? Я им объясняю. And I'm explaining. А вы знаете, как пользуются в таком случае кассеты? And do you know how to use records? Знаете? Do you know? I don't have a video. У меня нет видеомагнитофона. Tape recorder, audio tape. У меня есть только звуковая Ну, допустим, проигрывающая. даже звуковая. Let's say even audio recorder. Все device. знают, как пользоваться. Everybody know? Потому что в нашей стране Because in our country, многие люди начинают вместо того, чтобы смотреть A lot кассету, of прикладывать к больному месту. instead of watching video records, they just attach the cassettes to the painful places on the body. У меня один человек, у которого была аденома простаты, I know one person who had the same adenoma он prostatus. взял кассету, He took the video record ну а потом обращается ко мне и говорит, у вас нет кассет, которые восьмерки? and then he was asking me, don't you have video cassette, not this big but smaller? Я говорю, а чем это вас не устраивает? I asked him, why is it not good for you? Я ее привязываю к простате и хожу на работу. He said, because I am tying it up to the prostate gland and going to my job Она не place. мешает. It is not convenient. Иногда я спрашиваю зрителей там, в России, So, in Russia, usually I'm asking the audience, так как пользуются кассеты? so do you know how to use the Они records? говорят, мы не знаем. They say, no, we don't know that. Я говорю, если не знаете, я дам совет. Okay, I will advise you then. Берете кастрюлю, заливаете 3 литра воды, So you take a big jar, put Доводите 3 до liters кипения. of water, put it on the fire. потом бросаете кассету, When it starts boiling, you Кассета put кипит in 10 the минут. cassette. After 10 minutes of boiling, процедили по одной чайной ложке 3 раза в день до еды. you Конечно, can это take шутка. with a small spoon, teaspoon, 3 times per day this water. Это шутка, Of но course. не вздумайте вы такое. This is a joke, please don't use it. This is just a joke. Потому что были такие, которые так делали. Because really, some people were not considering this a joke, they were doing that. Я очень обрадовался, когда много раз убеждался в том, что аденома простаты заболевание, которое может проходить. I'm always happy to hear that adenoma prostatus could be cured. Я даже This знаю way. людей, которые в возрасте 85 лет от этого избавились. Even 85 years old people get rid of this illness, I know them. Значит, что для вас? Вам нужно посещать наши выступления, к сожалению, не So- знаю, когда они будут еще. I don't know yet when the next meeting will happen here, but I would rather urge you to come И смотреть кассеты. and to watch video records. И это все. And this is all. Еще кто спросит? Any questions more? Пожалуйста, женщина, теперь женщина. Now, Вот, lady, вот и девочки. Да, да, please, вы. at the end. Плохо слышно вас. A little. Получается, что это наука физиологическая, не духовная. То есть спрашивают, могут ли другие люди этим воспользоваться, если речь идет о исцелении каких-то духовных отклонений. Вы знаете, я акцент делаю на помощь людям в сфере телесных отклонений. You know, I'm trying to put an accent to underline my help to the people when they have deviation in their tissues. Но я прикасаюсь духовно к вам. But I'm touching you upon Я прикасаюсь законами. just through the laws, Я or часто говорю by the так, laws. что я ничем прикасаюсь к ничему. Sometimes I'm saying, quote unquote, I'm touching to nothing with nothing. Это значит всем ко всему. That means with everything and to everything. Потому что законы, Because the laws истина, and the truth Бог, это все. and the God, this is all. Что касается душевных страданий, In a matter of the spiritual side, то с этим человечество справляется. И много имеется специалистов на эту тему, there are a lot of experts in this issue in the которые world борются с бессонницей, who are beating sleeplessness, for со instance, страхом, с навязчивостями. scary feelings and some other
Я хочу occasions. сказать, что для меня важнее, когда у человека пройдет рубец на сердце. I would like to stress that for me personally, it is more important when the person with the heart Когда не умрет. scar will lose this scar Ибо все люди and умирают will not раньше die. времени. Because a lot of people, I would say most of them, are Умирает dying не от духа, too умирает early. от тела. And not because of their dying of the spirit, they are dying and leaving their body. Великий английский поэт и писатель Оскар Уайльд сказал следующее. Oscar Wilde, the great poet and philosopher, he said, Он сказал так: избавьте меня от страданий физических. От душевных я как-нибудь избавлюсь сам. please help me to get rid of the physical suffering. Of my spiritual or soul suffering, I will get rid of on my own. Прошу еще. More questions? In healing diabetes, of cases that you've helped with diabetes, В лечении how does диабета, the person recognize that the disease is gone and can they как go back to eating человек their может normal food? определить, что у него болезнь уже прошла, и он может возвратиться к употреблению пищи той, которой раньше нельзя было? Это он определяет сам, как правило. Он Usually- измеряет сахар. Usually the person could check up the level of sugar in the blood, Они делают лабораторные исследования. so just go through laboratory. Вот я часто выступал здесь с вами в аудитории в Бруклине. In Brooklyn, I was having meetings in the audience, Мне запомнилась одна дама, and one lady Квинси. in the borough Queens, Она у нас есть на видеотейпах. she is in the videotapes. Она уже 2 года не имеет сахарного диабета, была на 15 лет. She lost Она ест Diabetes. все подряд, for several years now. She не is соблюдает normal, диеты, without any diet, у нее нормальный сахар. eating everything, and the level of sugar is normal. Она просто была в этой ситуации, слушала все эти разговоры. She was coming to these meetings, she was listening, she Она даже не was падала. in the circumstances, she wasn't even falling down to the Даже floor. без падения. Ну, пожалуйста. Right. Yeah, maybe. Have you ever been successful in helping someone who has partial paralysis and a brain tumor? Приходилось ли вам помогать людям, которые частично утрачивали способность к передвижению, паралич, частичный или полный, или же опухоль мозга, рядом жена? По поводу опухоли мозга было много случаев. What about the tumor in the brains? There were a lot of cases. А по поводу перерыва нервных стволов, And if to talk about the к сожалению, paralysis, приходится констатировать, что unfortunately, we have to say that мозговая ткань очень трудно реставрируется. the tissue of the brains is very hardly restorable. Самая непокорная ткань – это мозговая. It is the most stubborn tissue, the Вот, например, brain если я, tissue. вот смотрите, я возьму эту скатерть, For instance, if I'll take up вот, видите, я так This. сделал, cover of the table, so you see, она осталась целая, it is not damaged. она простая. It is just regular tissue. Но если возьму микрофон, так сожму, But if I will press the microphone под hard, пресс взять, все, ему уже конец, потому что он it will сложный. be broken. Поэтому мозговая ткань сложнее любой другой. So the brains, this is the most complicated kind А of tissue. если неподвижность вызвана опухолью, But if the paralysis happen to be a consequence то of бывают the tumor, случаи, когда проходит опухоль. so then sometimes things happening, the tumor could disappear, and the ability to move would restore. И вот даже здесь, среди американцев, And even here in the United States, которые абсолютно не знают русского языка, among the American people who are not speaking Russian, смотрели на мои кассеты, several times they were watching video records, my video records in Russian without translation, и у них прошли опухоль. and they get rid of. Вот свежий случай, tumors. сейчас вам покажем на видео. Have you ever helped people with multiple sclerosis? Have you ever helped people with multiple sclerosis? Со склерозом удавалось ли помогать людям? Если далеко зашедший склероз, человек ничего не понимает. If it is on the way and it is hard consequences, the person could understand nothing in the result of multiple sclerosis. His brain doesn't work properly. При легких и средних степенях When it is on the middle level or сосуд slight, освобождается от лишней ткани. Будем говорить так, вот рубцов внутри ткани. so again we have to tell that the scars on the internal tissues are disappearing. In this case,
the same thing happening. How do you handle the issues around, let's say, the various forms of depression and I guess you could call it depression and manic depression and all that sort of thing? The issues like depressions and all kind of this. Depressions and all the various forms that would fall under that. How was that handled? Как вам удается бороться с состояниями депрессии, Я с депрессией подавленности? не борюсь. I am not fighting depression. Для меня это не есть болезнь. This is not the illness from my point of view. Опухоль, выпадение матки, We could talk about Болезни the сосудов. tumors, суставов, the joint illnesses, the scars in the heart or in А the что body. касается депрессии, What about the depression? то я сам не знаю, как от нее избавиться. I would say I don't know how to get rid of on my own. Если вам завтра Билл Гейтс подарит 100 миллионов, у вас депрессия исчезнет. Let's say tomorrow Bill Gates will present you with a few $1 million, maybe it will just disappear. У вас будет эйфория сразу. You'll have euphoria. Это все состояние духа. Я считаю, This что is человек all. должен сам это преодолевать. Он может сам преодолеть. Is he in this hall? Is Bill Gates in this hall? Maybe I should. Может быть, здесь где-то есть Билл Гейтс, я не Я думаю, что заметил. где-то недалеко ходит. He's not that far from here. Вы знаете что? То, что вы здесь, You know- если речь идет о вас, The mere fact of your presence here in this если hall, вы здесь, то у вас депрессии нету. and we are talking about the depression, that means you have no depression. Психогенная депрессия у многих людей. The psychological depression, this is widely Она spread имеет причину. among the people, but usually it has a Исчезает cause. причина, исчезает депрессия. When you can get rid of the Я еще раз cause, хочу you will get подчеркнуть, rid of the illness. еще раз хочу подчеркнуть, дорогие Once more, друзья, I would like to underline, dear мое friends, открытие в том, что можно влиять на ткань. my discovery is in the fact that Depression you can isn't tkань. influence the tissue. Depression is not and nothing to do with the tissues. Сахарный диабет, да. If we are speaking about diabetes, Бронхиальная yes. астма, да. Bronchial asthma, yes. Обезьяна легких. Eczema of lungs, Во yes. многих случаях опухоли. Sometimes Катаракты. tumors, cataracts, Псориаз. psoriasis. Это мой круг. This is my circle. Бесплодие. And also infertility. I want to tell that almost everything could be cured, У but всех, not everything у всех, но не у всех. disappears, not in everybody, Но будем стараться, чтобы все but проходило we will try to, and we will do all our best и у всех. that everybody would be able to get rid of everything they want to Как вы get rid of. думаете, почему я сейчас пошел на то, чтобы задавать вам вопросы? How do you think why I started to ask you those questions? Я все время думаю, что мне делать дальше. All the time I'm thinking, what should I do further on? Ни на одном из выступлений я не разрешаю, чтобы мне задавали вопросы. Usually during my meetings with the audience, I'm not allowing to ask me Я думаю, questions. что мне делать дальше. So I'm thinking, what should I do now? Я нахожусь в специфической аудитории. I am now present in the very specific audience. Вот, и мне очень хочется сделать падение людей. I want to provide something like dropping of the bodies of the people. Я думаю, делать мне это или нет. So I'm thinking now whether I have to do that. Но вы знаете, в нашей стране это можно делать как хочешь. You know, in Russia you can do that. А что у вас? And what about America? А что в вашей стране? What are the laws here? Правда, я не особенно боюсь. Почему? I'm not scared too much. Why? Потому что я сел на самолет и улетел в Москву. Because I could sit into the airplane И все, вы мне там не and достанете. leave for Moscow. Так что проблем никаких нет на эту тему. Но уж больно хочется хорошо сделать. But I want badly to make something good for you. Эх. Делаем, да? Let's do that. Okay? Хорошо. Значит, будем делать так. Я попросил бы вас, чтобы вы потом вышли здесь построились и убрать лишние предметы. I would like somebody to help me to take away some different kind of furniture to make space.
Стоп, не спешите. Не спешите. Just wait. Значит так, глаза опустите вниз. So, put your eyes down, please. You may not close them. И когда зазвучит знакомая мелодия, When you will hear the music, ну, вы выйдете сюда и по периметру построите здесь. some of you who want, they will come out to this central part of the stage. Я буду очень осторожным с вами, I'll be very careful. не так агрессивно. I wouldn't do the same as in Russia. Сигнал будет один, как только зазвучит мелодия. The only one signal would call you hear the music. Опустите глаза вниз. Tu m'as quitté. Tout est fini. Émotion, désir, jalousie, colère. Je sors, je danse. J'en ai marre. Comme toujours, c'est ma vie. Плывите по течению, Just float along the stream чувства, мысли. in your feelings, in your minds, Не старайтесь настраиваться ни на что. and don't try to tune yourself on anything. И все вы All of you под одним и тем же небом. are under the same skies. Неважно, что они лежат, No matter that some of you are laying down а другие сидят. and others are sitting. Все вы под крышей одних и тех же All of you under the same roof, законов, under the roof of the same laws. правил. Вопреки общепринятым взглядам, In contra to the point of view, regular point of view, люди думают, что нужно терять сознание. when people are thinking that you have to become unconscious, У нас этого нет. it is wrong. We Ваше don't like it. сознание, ваша воля, ваш ум не затрагивается. Your mentality, your minds are untouchable Потому что здесь система другая. because the system is different. Вот как дерево растет, Like the tree is growing, эта сторона у нас тоже есть. we have the same side. Мы растем, не думаем. We are growing and we are not thinking how we are growing. Мы усваиваем пищу, мы не думаем. We are digesting food, but we are not thinking about how we are doing that. Оно само. This is like going itself on its own. Оно само стало плохо. And sometimes happening Если человек that you заболел, feel worse and worse, оно само and this is without your will, становится хорошо. and then later you come to the norm also without your control. Вы все по одну сторону, по одну и ту же сторону, одно и того же. All of us are on the same side of the border. Хотите слышать слова? You Что у вас want, прошло одно, другое, третье? you want to hear and to listen the words that you get rid of this and that and those? Это страшная ошибка говорить такое. No, this is a great mistake to tell this. Не имею права. I have no right to do this.
Вы скажете, мы ничего не чувствуем. You would tell me we are feel nothing. А разве вы можете чувствовать молекулы? But how could you feel the movements of the molecules? А вы чувствуете, как люди, как вы росли когда-то? Did you feel how you were growing some time А ago? сейчас у всех растут волосы, чувствуете? How do you feel that your hair are growing the same moment? Поэтому вы не можете чувствовать, как разрушается то, что разрушено. No, you cannot. And at the same time, you cannot feel how we are destroying something which should be destroyed. So at this time, you can provide even the surgical operation on their bodies without anesthesia. Но они не спят. But they are not sleeping. А аптека проснулась. And the drugstore is already awakened. Не бойтесь силы, бойтесь слабости. Don't be afraid of force. Be scared of weakness. Возрадуйтесь, что есть сила, Feel happiness that there is the force. что ею можно пользоваться And you can utilize this force для спасения людей. to help those who will survive. Встреча наша закончилась, We're finishing our meeting, но будет продолжаться дальше but it will be continued в глубинах ваших. in your depths, in your entrails of your bodies. Все встают. Please get up. Постарайтесь сегодня сохранить молчание. Please try not to speak a lot today. Эти люди вам скажут, что они не спали, они скажут Those правду. people who were laying down, they would tell you that they were not sleeping, of course. Давайте забудем про сон, давайте будем думать про пробуждение. But let us forget about sleeping at all. Let us speak about awakening. Пробуждение гениального, спрятанного человека. About the awakening of geniosity which is hidden in the bodies Благодарю вас всех за of yourself. внимание. Thank you very much for your attention, И самого-самого вам доброго. and I wish you all the best. Надеюсь, мы встретились с вами I hope первый, но не последний раз. that we met for the first time ever with most of you, but not for the last time. До свидания. Have a good night.